Muy buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas al Coloquio Virtual Internacional de Investigadores en Diseño. Esta es la sexta edición en el año 2021. Esta comisión se llama Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad. En esta oportunidad estamos presentando el sexto proyecto que tiene la línea de investigación número 4, Diseño en Perspectiva, Escenario del Diseño, que se realiza entre la Facultad de Diseño y Comunicación de la Universidad de Palermo, la Universidad Federal de Pernambuco, Brasil, y la Universidad degli studi della Campania, Luigi Vanvitelli, de Italia. Me presento un poquito, yo soy Daniela, soy arquitecta por la Universidad de Morón, soy magíster en gestión del diseño de esta casa, Universidad de Palermo, y me estoy por doctorar en educación superior en la Facultad de Ciencias Sociales de esta misma universidad. Dirijo la línea de investigación, Diseño en Perspectiva, donde se inscribe este proyecto, e investigo sobre los caminos evolutivos que tiene el diseño, sus problemas de campo y su vínculo con el futuro. Hoy estamos presentando un primer cuaderno, el cuaderno 140, que contiene los resultados de la investigación del primer proyecto que tenemos entre estas tres universidades. Se llama Diseño, Innovación y Transdisciplinariedad 1, Relaciones del diseño con la naturaleza, la biología y la tecnología. Sabemos que el diseño en estas últimas décadas está evolucionando, viene amplificando sus límites de campo, y esa es la razón que explora la línea de investigación número 4, Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño, en relación con sus fronteras, sus solapamientos, sus fusiones, sus intervenciones, sus perspectivas, que ponen en territorios de dominación y resistencia a distintos agentes y actores sociales del campo del diseño y de otros campos sociales, lo que impacta sobre las definiciones históricas que tiene el diseño. Este sexto proyecto pone el foco en otro de estos escenarios del diseño relacionado con los avances y los solapamientos entre los campos sociales de la biología, las tecnologías digitales, la nanotecnología, la ingeniería y las disciplinas proyectuales. Asunto que instala una de las transformaciones más aceleradas que tiene el campo del diseño, tanto en la academia como fuera de la academia. Sabemos que es parte de la historia del diseño, la arquitectura, el urbanismo, que la naturaleza siempre fue territorio de múltiples y diversas inspiraciones formales, funcionales, significativas y heurísticas, es decir, totalizantes, capaces de generar nuevas y efectivas soluciones, estudios y teorías. Este escenario viene representando una interpelación muy vertiginosa que transforma este vínculo hacia exigencias que son interdisciplinares, multidisciplinares y transdisciplinares. Es decir, que implica experimentación en laboratorios de diseño, investigación colaborativa, planteo de objetivos, que de algún modo también guíen esos procesos, ¿no? Que son bioinspirados hacia lo sostenible, hacia los sistemas regenerativos, y hacia, digamos, generar, ¿no?, una plataforma hacia la innovación que de algún modo está situando al diseño en un vínculo con la ciencia, ¿no? Creo que esto es un poco el gran campo de acción que tiene esta línea, razón por la cual está siendo integrada dentro de Diseño en Perspectiva, Escenarios del Diseño. Este es un escenario muy audaz, y a su vez es un escenario que necesita objetivos fuertes, ¿no?, para poder situarlo dentro de un ámbito de sostenibilidad, regeneración y biofilia. Bueno, a través del proyecto 4.6 se inicia, ¿sí?, 4 de la línea y 6 porque es el sexto, se inicia un camino de indagaciones surgido de los diálogos mantenidos con los profesores Amilton Arruda, de la Universidad Federal de Pernambuco, y Carla Langella, de la Universidad de la Campania, Luigi Vanvitelli, Italia, para estudiar este nuevo escenario relacionado con el diseño bioinspirado. En definitiva, entonces, en consecuencia, o desde el espíritu que alienta y sostiene los objetivos de la presente línea, es importante remarcar la necesidad que desde los marcos que ofrece la educación universitaria, la investigación académica y las acciones de los diseñadores, se orienten los objetivos de estos avances hacia el potencial que tiene la bioinspiración como forma y generatriz de soluciones sostenibles, sistemas regenerativos y un espíritu biofílico. Por último, bueno, yo ya cedo mi palabra a mis coeditores, a los profesores Amilton Arruda y Carla Langella, que son los que van a dirigir de ahora en más
la voz de cada uno de los expositores. Se sabe que hay una rueda de expositores donde cada uno va tomando la palabra, dirigido por ambos coordinadores. Finalmente, invitarlos a ser parte de las nuevas iniciativas que tiene la Facultad de Diseño y Comunicación en relación con este campo que tiene que ver con la investigación en diseño. Uno es la Red de Investigadores en Diseño, otro es el flamante Instituto de Investigación que estamos formalizando en este momento, y compartir con ustedes un libro que contiene o que condensa todas las publicaciones que tenemos con múltiples universidades del globo. Ahora les voy a pasar por el común, digamos por el chat, los 3 links donde pueden ver todo lo que tiene que ver con estas nuevas iniciativas. Les voy a dejar mi mail para que si tienen ganas me puedan escribir, y yo los pongo en puente con cada uno de estos organismos, digamos, que se están formando dentro de la casa. Bueno, Amilton y Carla, el espacio es de ustedes. Adelante y bienvenidos. Gracias, della, Bibi. Gracias a todos. Buenas tardes a todos presentes. Muchas importante todos aqui presentes. Me desculpas, eu devo falar um pouco portunhol. Esta é a nossa língua. Sabemos todos que o único país da América Latina que não falamos espanhol, porque vários motivos. Então, aprendemos na prática. Então, me vou fazer uma pequena e breve apresentação. Eu inicio por dizer que talvez muitos de vocês não saibam, mas estão esperando talvez uma apresentação do professor Di Bartolo. E eu me preparei para dar uma notícia não muito boa, mas que ayer faleceu a mamã do professor Di Bartolo. O professor estava próprio para ser o material, me chamou ayer cedo, e eu pensava que era para discutir algumas problemáticas do evento, era para dar esta notícia. Então, em primeiro lugar, eu gostaria muito de pedir um minuto de reflexão a todos por este acontecimento. Bem, eu penso que, em primeiro lugar, era justo, não, poder fazer esta aclaração a todos, e sua ausência é muito justificável neste momento. Então, muitos penso que esperavam uma apresentação sua. O professor Di Bartolo é uma pessoa muito conhecida em todo o mundo, América Latina, em Argentina, na própria Universidade de Palermo. É muito difícil fazer as coisas que faz Luigi. Então, isto que vamos ocupar um pouco do tempo de ser um perfil disto que era a passagem do professor Carmelo. O professor Di Bartolo ha sido o meu maestro e meu mentor desde 1990. Eu estou com ele muitos anos. E a coisa muito interessante é que, para mim, é um dolor muito grande falar dessas coisas, porque no ano passado também perdi a minha mama, e o professor Carmelo estava muito próximo nessa passagem. Todos nós sabemos que uma madre ou um padre é uma coisa é impossível praticamente dizer. Pero sempre me dizia Carmelo que a vida continua, que devemos continuar, que devemos fazer
continuar, porque esta é uma passagem, Isto que estamos fazendo hoje, este evento, e também o Quaderno 140, para mim é um segundo sonho, porque o primeiro sonho, muitos de vocês estão aqui presentes, participaram, ou seja, praticamente em 2018, tivemos uma pequena ideia, e isto é uma reflexão, porque depois de 40 anos de atividade de biônica, de biomimética, o professor Carmelo ha produzido muito pouco, muito pouca coisa ha escrito. Então, pensamos em fazer uma série de atividades. E a primeira atividade foi esse livro que fizemos e começamos com muito trabalho, onde invitamos 30 colaboradores, ex-colaboradores de Carmelo, que pudesse ter havido uma experiência memorável com esse passagem com Carmelo. Esse livro foi em 2019, nós lançamos o livro, se chama Diseño, Biônica e Diseño. Eu estava com o livro já, mas com praticamente 30 ex-colaboradores do professor de Bartolo, professores, docentes, investigadores, arquitetos, designers, ou seja, praticamente todos que foram invitados escreveram um projeto, uma sua atividade, e também escreveram um pouco sobre a vida e sua participação com Carmelo. E nosso segundo sonho é esta atividade. Mesmo que o professor Carmelo não esteja presente como um autor de artigo, mas esse livro e o evento, esta dedicação a todo este contributo, porque a maior parte das pessoas que estão hoje aqui presentes, em algum momento tiveram contato com o professor, tiveram contato com essa disciplina, e forneceu muitas informações, muitos projetos, muitos eventos. E este era o nosso segundo sonho, porque temos ainda um terceiro sonho que estaremos a ser no próximo ano. Isto é possível pela grande generosidade da Universidade de Palermo. Isso já passo a ser um grande agradecimento à professora della, que nos escutou, a universidade não estava preparada para fazer esta publicação, e também porque muitos dos presentes não viram os seus artigos, porque este quaderno 140 esse em 2 volumes, não? Agora temos o primeiro volume, e também dizia Daniela que talvez entre outubro tenemos o segundo volume. En eso estamos. Estamos, sí, vamos. Isto Así vamos. Coisa. Ok, isto é muito gratificante. Então, muito grande esta colaboração. Não poderíamos fazer esta publicação sem a atitude, sem a participação de Bella, e poder propor dentro do encontro das escolas de desenho, o Congresso Internacional de Desenho, que se pudesse fazer uma conclusão deste quaderno. Isto porque há muitos anos, creio que 2015, 2016, começamos a fazer uma colaboração com a Universidade de Palermo. E em todos esses anos, tivemos muita aproximação com a professora de Bella, e tivemos muitas atividades, muitos artigos, apresentações, ponências, etc. E isto me deixou muito tranquilo para fazer esta pergunta de que se podemos fazer uma colaboração conjunta. Depois também agradecer a grande gentileza da professora Carla, que também, como o seu lab, a sua atividade dentro da biônica e a biomimética,
que está muito ligada também à vida do professor de Bartolo. Então, esta interdisciplinaridade, todos esses momentos que estamos a ser com essa disciplina, é momento de grande honor, de grande presença. Esta iniciativa de poder fazer as publicações, de poder, diferentemente do livro que fizemos ano passado, 2 anos atrás, era uma publicação muito mirada a los investigadores no mundo, porque aqui temos investigadores de várias partes do mundo, ou seja, investigadores que não só são colaboradores do professor de Bartolo, mas que fazem, durante a sua vida, investigações, professores, profissionais, e que, de alguma forma, a temática que nos ouviu professora della, de fazer a transdisciplinaridade, isto é possível ver no material. Ou seja, praticamente não nos dedicamos individualmente às questões da biônica, mas há mundo da biologia, da engenharia e do desenho e da arquitetura. Isto, para mim, é muito gratificante. E penso que posso passar um pouco para ouvir a professora Carla Langella, porque uma coisa importante que o professor Carmelo devia fazer na sua apresentação é que é uma pessoa muito estimulante, porque depois de tantos anos de todos os problemas, o professor de Bartolo começou a ser uma rede internacional de instituições que trabalham com a biônica, com a natureza. Isto nós utilizamos de Design Future Lab, e creio que isto que é um pouco que era a sua apresentação, e que talvez a Carla possa explicar um pouco melhor tudo isto que estamos começando a ser, porque é um início. A ideia era poder invitar todos os presentes a poder colaborar nesta nova plataforma, como dizia a della, a Universidade de Palermo cria um novo instituto de investigação. Então, nós outros estamos, depois de 30, 40 anos, a utilizar esse sistema de tecnologia disponível, poder facilitar todos esses intercâmbios que é muito difícil, né? Porque de um ponto de vista de preparação de material, de projeto e uma série de coisas. Então, esta era talvez a grande mente, porque eu digo sempre que o professor Carmelo há sempre uma mente, há sempre 5, 6 anos à nossa frente, não é? Quando iniciamos a falar, Luigi já é muito tempo à frente. Então, toda essa é a nossa contribuição, e gostaria de, mais uma vez, agradecer à professora della, depois a professora Carla, e hacemos um pouco esse cambiamento deste programa, não? Depois de Carla, podemos começar na ordem que estava determinada, a Tamires, depois a Valentina, ou seja, praticamente todos os 6 que devam nascer a apresentação, e talvez dedicar um pouco mais de tempo ao final para se fazer alguns comentários. Eu peço muito desculpa, porque hoje não estou nos meus melhores dias, né? Hoje as coisas quando acontecem, quando miramos na televisão e acontece tudo, mas quando as coisas acontecem dentro a tua família, os teus amigos, as próprias pessoas próximas, é um dolor muito grande, não? Eu queria deixar isso muito registrado, que não poder ouvir o professor de Bartolo é uma coisa, para mim, muito não tem palavras para poder dizer. Então, passo diretamente a Carla, que não sei se tem uma apresentação, se deve ser as suas pantalhas. Muito graças a todos. Esperamos que
de alguma forma, poder ter contribuído com este grandioso evento que é o Encontro das Escolas de Palermo. Graças a todos e vamos passar um final de apresentação. Graças. Thank you, Amilton. I'm going to share my video. Yes. Can you watch my video? Yes? Yes. Okay, Yes, thank you. yes. Thank you. Okay, good afternoon. I'm Carla Langella from University of Campania, Luigi Vanvitelli. And since 2006, I coordinate the Hybrid Design Lab. That is a lab in which we try to integrate new science innovation, new materials innovation, new technology, and sustainability and the bioscience. So the adjective hybrid is related to the hybridization between different disciplines, different competences, and also the hybridization between nature and design, nature and artifacts. This is our website. You can visit it. And in these days, in particular, you can find a call for the Echinoi Design Exhibition. You are all invited to submit a proposal to this call. So please visit our website. First of all, I would like to thank Professor Della and Professor Arruda for introducing me in this very important project. I'm very honored to be with you in this great work, 2 books, not one, but 2 books. And I also sincerely thank Professor Di Bartolo for putting me in touch with the wonderful community, because now today we are a community, a great community. These are the logos of many partners of this publication of this book. In this book, I'm very proud of this book, of these 2 books, this double publication, because it is very dense and very interesting. The 2 books, according to me, propose a vision of bionics or biomimetic or bio-inspired design, as you prefer to call it, from a point of view very contemporary, very new. In my opinion, because most of the papers interpret bionics with a new scientific rigor, integrating the most advanced scientific knowledge. And this is very important for me, because this is the key of biomimetics of the future, of new bionics. It is very useful also to look at different approaches of the authors of the book show a biodiversity of our community, because we are all different in our culture, but we approach to this discipline in a different way, but with some similarities. So for me, it's very important to show and to observe these differences, but also the similarities between our different approaches. Another important thing of this, of the most part of our contribution, is that we conceive bionic going beyond the formal and aesthetic imitation of nature, but most of the papers deeply transfer the functional intelligence of a natural world to design. And this is another very, very important aspect for me. The
theme of environmental sustainability or ecological transition also emerges in many contributions. This shows us once again, that nature is the best teacher of sustainability because nature is able to reduce the consumption of materials and energy and is able to adapt and renew itself continuously. This aspect, the aspect of sustainability, is present in a lot of our contribution. In the prologue of the book, of the first book, Amilton and me tried to propose this Design Future Lab, that is a new project of international bionic design network that is in developing, and it was developed, it was born from a Carmelo Di Bartolo ideas. This is a network. We are proposing a new network, and I think that this is the best place, this is the best event in which to present this network, because we invite all of you to participate to this network. This is the visual identity that was designed by Manuel Estrada. You can see Carmelo during a conference, and we tried to propose a sort of bionic design manifesto, because for us it's important to try to share with you some principle that can be the similar principle of our work. I am going to read in a brief way these 10 principles, but it's important that the most important thing is that these principles are not exhaustive, because we are presenting you because we need to share with you these principles and to discuss with you about this principle, to develop them together. So the first principle is to refer to the scientific data coming from the scientists, coming from scientific literature. The second principle is to draw inspiration from nature rather than imitate it. The third principle is design with a multidisciplinary approach or transdisciplinary approach or hybrid approach. But what is important is the collaboration between different disciplines. And then produce models of nature to better understand it, design for analogies and homologies, design for environmental, social, and economic sustainability in a global approach, with a global sustainable approach, then contribute to the evolution of the design discipline, transfer the biological qualities as resilience, flexibility, adaptability. These are the contemporary biological qualities that biologists are studying in these years, and observe closely and deeply the details of nature. And the end, the last one is welcome material and technological innovation. That is really important. With this sort of manifesto that I think it could be useful for you to reflect about the concept of a principle of a manifesto. I thank you all. And this is my mail. You can contact me to share opinions about principles of
bionic design or about other themes? Thank you. Bene, gracias, Carla. Bella, creo que podemos empezar a hacer las presentaciones, por supuesto. Por supuesto. Então, muchas gracias, Carla. Muy interesante. Podemos iniciar, Tamires, seguindo a ordem. Creio que no programa se podemos fazer Tamires, depois Valentina, depois Tarciana, Natália, Raul e Pedro, e depois Rodrigo. Ok? Podemos... creio que cada pode fazer a sua apresentação. Tamires, ok? Ok, professor, vou compartilhar. Ok, pode compartilhar também. Creio que todas as 6 apresentações são já vídeos já prontos, né? Depois podemos comentar e fazer as perguntas ao final. Muito bem, assim? Ok. Boa tarde a todos. Som. Boa tarde a todos. Em nome dos pesquisadores Tamires Oliveira, Chesca Soares e Amilton Arruda, apresentamos o artigo Comunicação por Analogia, a contribuição da memória para a percepção de produtos biomiméticos. Em que, na introdução, discutimos sobre o potencial dos produtos em informar sobre seus propósitos a partir da configuração e como essa configuração é capaz de evocar a memória do consumidor acerca de vivências passadas, o que, por sua vez, contribui para o desenvolvimento de associações positivas ou negativas sobre o produto. Para gerar essas associações, é possível adotar conceitos que contribuam para o âmbito projetual. Entre eles, abordamos o conceito de biofilia e de biomimética a partir de analogias, o que tornou-se o objetivo deste artigo, que consiste em expor a biofilia e a biomimética como um caminho para o desenvolvimento comunicacional dos objetos, que podem enfatizar seus usos mediante memórias e experiências vivenciadas com estruturas e sistemas naturais. Para isso, abordamos a percepção estética associando-a à memória e mostrando a capacidade que os produtos têm de, a partir de sua configuração, transmitir informações para o público, o que pode ser reforçado no projeto por meio de conhecimento sobre os conceitos de biofilia e de biomimética. A biofilia expõe a necessidade do ser humano em buscar contato com o meio natural, sendo isto uma tendência na atualidade. E a biomimética, por sua vez, torna-se responsável por adaptar e transpor soluções naturais para artefatos artificiais. Estes artefatos são denominados como bioinspirados, que apresentam clara inspiração na natureza, tendo potencial em evocar memórias, sobretudo quando projetado mediante analogias. Entre os tipos de analogias, abordamos no artigo a analogia morfológica, a analogia estrutural, a analogia funcional, a analogia de movimento, a analogia comportamental e a analogia simbólica. Diante do que foi exposto, refletimos que a mímese de soluções inspiradas no meio natural pode ser utilizada como estratégia não só prática,
mas também como um recurso capaz de acionar a memória e, assim, proporcionar comunicação entre o produto e o usuário. Isto incide na capacidade de influência que a experiência com o meio ambiente natural exerce sobre a percepção e a comunicação desses produtos. Assim, chegamos ao entendimento de que a biofilia corrobora para a construção de um repertório que pode ser considerado pelo designer para o desenvolvimento projetual de produtos que tenham por objetivo resolver problemas, mas ao mesmo tempo comunicar essas soluções de maneira mais assertiva aos usuários. Como demonstrado nessa imagem, foi possível observar que a experiência gerada pela biofilia é capaz de criar um repertório acerca do meio natural, capaz de auxiliar na comunicação do propósito dos produtos bioinspirados a partir das analogias trazidas para o projeto. Foi possível mostrar que as experiências com a natureza estimulam os sentidos humanos, provocando no observador respostas que poderão ser utilizadas como parâmetro para a avaliação de produtos bioinspirados e também para sua comunicação e uso. Torna-se razoável pensar que as experiências com a natureza provocadas pela biofilia apresentam um potencial para criar um repertório capaz de facilitar as experiências com esses novos produtos bioinspirados. Deste modo, podemos conjecturar que as nossas experiências com os sistemas naturais podem condicionar e influenciar a comunicação e uso de produtos bioinspirados. Agradecemos pela atenção e deixamos nosso contato para que vocês possam tirar qualquer dúvida, caso seja necessário. Ok, Tamires. E tempo perfeito, né? Perfecto. Perfecto el tiempo. Muy bien, gracias. Podemos fazer assim, começamos todas as 6 apresentações e depois podemos abrir para ser um debate e comentários, ok? Adelante. Amém. Na sequência, Valentina, por favor. Okay. Ok. Ciao, Valentina. Good afternoon and good evening. I'm Valentina Perricone, and I'm going to present an interdisciplinary research regarding the mechanical design of the echinoid test. Just one moment. I share my video. Mechanical design of the echinoid test and its biomimetic potentialities. This research regards the investigation of the mechanical design of the echinoid test aimed to firstly acquire new biological insights and secondly identify adaptive solutions useful for biomimetic transfer applications. This biomimetic research is based on an interdisciplinary approach that combines methods and tools of the biological, engineering and design sectors. The skeletal structure of Paracentrotus lividus was deeply investigated as a shell structure by means of visual survey, photogrammetry, 3D modeling, 3-point bending tests, and finite element analysis. Specimens of P. lividus were analyzed at both a macro and micro scale in order to identify the functional characteristics possibly influencing its mechanical behavior. At macro scale, the test is visibly divided into several hexagonal plates arranged in 10 double columns of alternated 5 ambulacral and 5 interambulacral zones. At microscale, the echinoid test is characterized by a 3-dimensional meshwork called stereum, highly variable in density and architecture. Different functional features characterize the echinoid test: shape, subdivision into plates, functional porosity, plate curvature, trivalent vertex principle, material differentiation, collagen fibers, finger joints, ornamentation. Among these features, 3 aspects contribute to the stability of the echinoid structure and influence its mechanical behavior, which are: number 1,
Arrangement. The plates are arranged following the trivalent vertex principle, in which 3 plates meet in one point. This is a stable configuration and a structural pattern characteristic for pure plate structures, of which the echinoid test is an outstanding example. Number 2. Plate curvature. Curved hinges avoid rotation mechanisms even with only one line of supportable plate, preventing the transfer of bending actions. Number 3. Sutures. They are characterized by the presence of finger joints, which can prevent shear movements between plates, and collagenous ligaments that provide the test some degree of flexibility. This visual analysis raised the following question: how do sutures influence the mechanical behavior of a discontinuous shell structure? For this purpose, we set up a digital model of the echinoid test and analyzed it using the finite element method. The geometry of the skeletal structure was obtained by means of a photogrammetric survey. This geometry was regularized by employing a parameterized description and then divided into plates and sutures in order to separate the regions with different structural behaviors. Starting from this unique geometry, 2 different models were obtained, a monolithic model and a segmented model. The monolithic model was obtained by assigning the same material properties to both plates and sutures, while the segmented model was characterized by reduced flexural stiffness of the elements corresponding to collagenous sutures. The lower part of this slide shows the contour plots of the bending stresses generated by a normal load applied to a circular portion of the structure. As clearly visible, the segmented model exhibits a significant reduction of maximum value of the principal bending moments with respect to the monolithic one. These analyses provided important knowledge about the mechanical design of the test and the biological principles behind it. The global mechanism of the test is avoided by the trivalent vertex arrangement, curved edges, and the interlocking among plates, whereas the flexible sutures were identified as a functional adaptive strategy to reduce bending stress. The echinoid strategy was abstracted and applied to the designing of a plexiglass open shells characterized by several hexagonal modules with curved edges and flexible joints, arranged by following the trivalent vertex principle. In this shell, the bending stresses generated by different types of loads in monolithic and segmented models were compared. It is clear that the presence of flexible joints significantly reduces the maximum value of the principal bending moments within the shell structure. The echinoid strategy was applied to sportive protective gear consisting in helmet and knee protection. In this case, the modular structure with rigid hexagonal modules and flexible material at the edges ensures structural resistance, dissipating stresses from impacts. Lastly, the echinoid test strategy inspired a new packaging for vaccines resistant to impacts that maintains a constant temperature monitored by mobile technology. In this case, a structure consisting of different hexagonal modules connected by flexible material with a circulating cooled fluid ensures structural resistance and dynamicity and refrigeration. In conclusion, the mechanical design of the test, which provides structural stability and minimizes both energy and materials employed, represent an ideal model for transferring functional bio-inspired solutions to building constructions and different industrial sectors. The achieved results are encouraging and provide a starting point for future researches in which several aspects of the proposed design strategy could be further investigated and applied to different skeletal components. Thank you. Gracias, Daniela. También tiempo cravado, muy preciso. Penso que são todos muy obedientes. Thank you. Ok, gracias. Tarciana Araújo. Está presente? Ok. Tarciana Andrade. Por favor. Olá, tudo bem? Está tudo bem. Vocês estão vendo a minha tela? Sim.
Bem, vou dar início à apresentação, ok? Tá bem, tá bem. I'm going to present now the paper, Towards Adaptable and Responsive Facades, using strategies for transforming of the material and bio-based materials in favor of sustainability. The United Nations report of the need for a rapid transformation to limit global warming to 1.5 over the next 12 years. The prediction was to increase by 2 degrees. Sustainable construction demands passive architectural solutions. We need to bear in mind that the facade is the main parameter that influences buildings' energy performance. The facade elements must be designed in such a way as to provide buildings with the necessary flexibility in terms of energy flow and thermal comfort, capable of reacting to non-continuous and variable external conditions. Regarding thermal control of facades, we need to consider the local climate to analyze air, heat, light, water, and energy to construct this sustainable environment. The article presents a qualitative analysis of 11 projects among facades and installations. The objective is to understand trends in materials and technologies based on different material deformation strategies that provide kinetic responses to the facade and the potential of bio-based materials in view of growing design, which consists of the practice that originates from advanced biotechnology, in which materials are grown from living organisms such as a bacteria or food. We performed a qualitative analysis to the 11 selected projects of the solutions concerning the 4 primary characteristics: scale, adaptability, biomimetic, and materials. That is the spreadsheet analysis that we are going to explore in the next slides. We highlight the facades that we analyzed in the spreadsheet, and next we will explain the base of design inspiration of each one. This branch corresponds to 66.7% of the qualitative analysis facades. These facades proposals are bioinspired of nature's organisms, including plants, animals, skin, muscles, and corals, and fungi. These 3 solutions use the plant nesting movement as reference in order to provide reversible movement in response to environmental conditions, either to provide shade, illuminate, and/or ventilate. The stringent control artificial system represents 36% of the proposals and includes the use of sensors, processors, and/or actuators, as the system composed of elastomers and pneumatic actuators. About 35% of the solution have intrinsic control, a system that self-adjusts without the need of an electromechanical system. There are 3 projects using bio-based materials from living cyanobacteria or dead mycelium tissue. These are the facades with materials with kinetic property, without the need of an electromechanical system like thermobimetal, wood associated with synthetic composites and computer programming, shape memory alloy, hydrogel composite. Regarding information, about 73% of the projects present more than one strategy. The first strategy is the use of variation of material properties. Another strategy observed was the geometric strategies,
which you can see in these figures. In the strategy of fluid incompressibility, shrinking, and swelling. About the results we have, most part of the solutions addresses more than one environmental factor. The majority of the proposals aim responding to life followed by heat, water, air, and energy. Regarding the formation, about 73% of the projects present more than one strategy of transformation. Importance of identifying the reference with climate to develop the facades, as well as conducting practical research on the use of materials. And last, identify alternative materials for construction, which can contribute for the uncontrolled reduction of natural resource consumptions, reduction of CO2 emissions, and renewable energy sources. Ok. Gracias, Tatiana. Gracias. Muito gosto. Gracias. Na sequência, acho que se Natália, né? Acho que Natália Queiroz, ok? Olá a todos. Olá. Vou compartilhar minha tela. Let me see. I'm a PhD candidate at Federal University of Santa Catarina. I'm also an architect, and I will give play. The title of the paper is By Inspired Mathematical Model to Establish Complex Patterns for Parametric Facades. And it is written with my supervisor, Fernando Oscar de Cai Pereira. On this paper, we are discussing the pattern generation for parametric facades. We can apply patterns to manipulate a diversity of facade solutions. It could be for windows, shading devices in general, and also for glazing solutions. I choose two important references in the paper. The first is Caetano and Leitão. They discussed a classification for design stages of parametric facades. First is the establishment of the geometry. Second is the distribution of the elements. Generally, we work with surface divided into a UV systems used to distribute the facade elements. Then we apply the pattern to modify this system. The last stage is the optimization of the whole system. The second reference from Kim, he shows a very interesting shading device prototype, and I use this example to show how complex could be the use of the patterns. In this example, he used 4 layers of patterns, one to define the height, other to define the aperture, orientation, other to size, and other to manipulate the vertical shading projection. 4 patterns. On the paper, we propose also a classification for patterns considering the restriction system. According to this classification, the pattern could be fixed, that is, high restriction. Also, we can use a free system. Sometimes this strategy is guided by an optimization process to establish the pattern. The third is a mixed system. There is a flexible system that can generate a diversity of patterns that obey a restriction system. I believe the first one, it is not appropriate for performance-based solutions because it is a fixed pattern and we can modify only few elements of the system. The problem with the second
is that the free system can generate a huge mathematical problem, and considering the whole facade, it could be very difficult to solve. Also, it is not a guarantee that we will generate an harmonic solution for the facade. I believe the most appropriate solution is the third. It is possible to design flexible systems that can generate a diversity of patterns appropriated to performance-based design and also producing harmonic solutions. So the goal is to present a bio-inspired mathematical model to establish flexible patterns to simplify performance-based facade strategies and optimization. The paper was produced in the context of my PhD, that it's about performance-based facade design. And the bio-inspiration for the mathematical model was harmony in nature. And when I think in harmony in nature, I think in sound, music, and waves. And I also remembered of a bio-inspired machine, the harmonograph. This machine draws complex drawings manipulating wave values. And I also considered all these values in my mathematical model using the scene function, that are frequency, amplitude, transition, and also the position of the wave. Here I show you a 2D scene function to illustrate, but I produced an UV function that results in a matrix of numbers. This is the equation. I will show you the result in a parametric model. I also produced a Python-based Grasshopper component. I also put a QR code in the paper for download, and it is an open source component. You can see the code. Here is an example using different values. I used an array of cycles and manipulate the arrays with the component. In this video, here I am manipulating the frequency in the UV system, the transition, amplitude, and also the position of the system. Because of the simplicity, we can consider different layers of patterns, like in the kin example. And it is also easy to do arithmetic operations between patterns, like in this example here. Here in this video, I am applying and manipulating a twisted vertical shading device using only the component. It is very easy. In this video, I am manipulating other shading device, and here we can see the results of the function for the chosen domain plotted on the screen. Thank you for watching. Here are the references of the paper. Ok. Gracias, Natalia. Oh, thank you. Passamos Raul e Pedro, por favor. Tens o microfone desligado, Raul. Hello. Okay. Hello. So Pedro and I will now present our article. Can you see my screen? No. Is my screen visible? Can I start? No. Não estamos a ver nada. Nothing. Agora acho que sim. Now I think you can see my screen.
Yes. Okay. Ahora sí. Problema nessuno. Não tem som, Raul. Present and providing new concepts within the scope of a communication established. Can I start from the beginning? Maybe it's better. Yes, é melhor, é melhor. Good afternoon. The following article crosses two different approaches on how nature-associated narratives influence design. First, poiesis, where nature's poetic and metaphors can be the basis for a new design approach. And second, praxis, where we try to distinguish nature's materiality from its cultural aspects. Nature's poiesis tries to connect intangibilities, nature and design, reimagine the present and providing new concepts within the scope of a communication established between man and technology and in a technological mediated relations. We are in a post-digital era. Our emotional needs are bigger. In this context, semiotics plays an important role. With the dematerialization of the material world, we recognize the possibility of physical, but also digital behaviors to be inspired by nature and enrich the practice of design. Bio-inspired methodologies have helped shape the formal, structural, and functional aspects of our material world, and we think that natural behaviors can contribute to the enrichment of design practice. Through nature, we seek to enhance a different approach angle, one that promotes new metaphorical processes by introducing behavioral dimensions as a starting point for design in the domain of the poetics and aesthetics. We identify the rituals of seduction and dating existing in nature, which due to their fantasy present themselves as interesting for the construction of analogies and metaphors between the intangible biological universe and the way of interacting with and through technology. Nature is lavishing in seduction strategies. One example is the firefly, seduces through luminous Morse code. The taxonomy was charted in order to classify and compare the rituals according to Nathan Chedorf's 6-parent dimension. All these schemes of the seduction ritual steps were given a visual dimension, and a set of cards with visual information about each animal ritual was developed. Those tools were tested in 4 different workshops where it was visible how these rituals were interpreted by designers and triggered imagination and new product ideas. The second narrative dimension, looked upon, focused on nature's praxis. By looking at nature's materiality extracted from its cultural attributes. We believe in this case, opposite to the previous, that narratives can contribute to misreading and dogmatic issues, as the term bio is itself. In living matter, it appears that ontology of form and matter are intertwined as one complex meta-language. Form is not substract independent as one can theorize for artificial. Organisms, in this sense, are fundamentally different from the inert matter. They are hierarchically ordered systems with many emergent properties never found in inanimated matter. The next aspect looked upon is how life is a manifestation of form, not matter, meaning that life is a kind of behavior, not a kind of stuff, where each particle of living matter takes part of a cascade of multiple levels of functions on any one system. Living matter seems to be an analog system that is digitally encoded, DNA or RNA, and is digitally ciphered, 0s and 1 characteristic of the neuron. This paradigm suggests that living matter conserves and transmits information that it wants to keep constant digitally, but gains its morphogenesis due to the analogic principles that is enrooted in their metagenesis, raising the possibility that the biggest difference between the form of the natural and the form of the artificial is not only related to their founding elements, but also to their phonetic interactive processes. As a conclusion, the 2 different perspectives on how nature-associated narratives influence design, being the first focused on the poiesis and emotional dimension, and the second on the praxis and material dimension, the following 2 slides intend, in summary, to show how these metaphors in context of workshop manifested differently. In the first workshop, designed by biobehaviors, one of the most representative outcomes was how the blue-footed woody bird
characterized mainly by its blue feet and its dance movements, originated the conceptualization of a pair of sneakers and a mobile application. The second workshop, Designing Self-Designed Mushrooms, an Interspecies Collaborative Approach, one of the outcomes, a physical body part, proposes an aesthetic and emotional alternative to breast cancer products. The design manifests a new act of bodily growth through the use of mycelium, which replicates a prosthetic breast. We believe this article contributes to a better understanding of the importance of narratives when designing with living materials, and how the narratives themselves sustain the idea that if nature is considered to design, then we must consider that nature designs are patterns, not shapes, intentions, not outcomes. Thank you for your time. Okay. Thank you. Graças, Raul. Graças, Pedro. Então, passamos à última apresentação. Rodrigo, por favor. Alô, Rodrigo? Vai tomar um café? No lo encontramos a Rodrigo. Rodrigo, olá, não está a conseguir abrir o vídeo. Olá, não estou conseguindo, parece que está bloqueado. Podemos tentar. Gabriel está presente. Gabriel Davia, sim, nos agora... podes ajudar? Não pode ajudar. Pronto, agora acho que está. Já conseguiu? Ok, está bem. Olá, boa tarde a todos. Eu vou partilhar aqui a tela, vou iniciar a apresentação. Olá, estou aqui para apresentar o trabalho do... Posso? Olá, estou aqui para apresentar o trabalho contínuo, abordagem biométrica para experimentação e fabricação digital com material de base biológica, a leveza e resistência de agentes isolantes. Essa pesquisa faz parte do desenvolvimento de uma tese de doutorado em design e que aborda temas como a biomimética e também traz a abordagem metodológica utilizada, desenvolvida pelo Instituto de Biométrica 3.8, Biomimicry Design. O agave é um elemento natural, o foco de estudo dessa pesquisa, através da biologia e da anatomia vegetal, procura-se as respostas para as perguntas que temos nessa pesquisa, procurar entender por que esse vegetal é resistente. A fabricação digital também permite experimentações através do design paramétrico e também experimentações com impressão 3D e exploração de estruturas de Voronoi. O design de materiais aborda a exploração da fibra de agave como material sustentável, incorporado a outros materiais de base biológica. Na natureza, estão presentes vários tipos de distribuição de células e organização de espaço, assim como estruturas leves e resistentes. Essas estruturas podem ser representadas graficamente através de diagramas de Voronoi que podem representar essas texturas orgânicas e geométricas que estão presentes na natureza. No design de produtos, na arquitetura e no design de interiores, essa aplicação de estruturas de Voronoi, que são bioinspiradas, estão vastamente sendo exploradas e também envolvem a exploração de design paramétrico, impressão 3D, fabricação digital. O agave, nosso objeto de estudo, ele apresenta em sua anatomia vegetal propriedades de leveza e resistência. As fibras de agave têm um comportamento mecânico similar às fibras sintéticas. No desenvolvimento, na análise e emulação, foi identificado os tipos principais de células que estão presentes nesse sistema natural. Estão presentes células com paredes mais finas e células com paredes mais grossas, com funções diferentes. As células com paredes mais grossas têm função de conceber uma maior rigidez e resistência. Entretanto, as células com paredes mais finas são mais leves e flexíveis. E foram identificados alguns padrões diferenciados nessas células. A análise visual busca identificar essas variações principais dos padrões e que podem ser verificadas nas seguintes formas. A distribuição uniforme, quando temos
uma uniformidade no tamanho das células e uma uniformidade na espessura das paredes, podendo aumentar ou diminuir a densidade. E também temos a distribuição variada, onde ocorre a variação tanto do tamanho da célula como também a espessura da parede. E isso resulta em maior leveza ou resistência de acordo com a distribuição. Essas estratégias foram identificadas e foram emuladas através do design paramétrico no plugin Grasshopper, que é incorporado ao programa de modelagem digital Rhinoceros. Então, para a modelagem da estratégia da distribuição uniforme, ela foi representada nessa primeira parte, onde tem método 1, e a segunda parte, onde tem método 2, representa a modelagem da estratégia da distribuição variada. Foram feitas algumas impressões 3D para estudo e análise estrutural, para observação tátil também, e que essas estruturas também servirão posteriormente para a composição de moldes de silicone para testar outros tipos de materiais juntamente com a fibra. Nessas estruturas que foram desenvolvidas, podemos ver aí que estão representados os volumes de cada peça na área impressa e também o peso de cada peça. Assim como na anatomia vegetal, as células com paredes mais grossas apresentam maior rigidez e resistência, enquanto que as células com paredes mais finas e células de tamanho maior são mais leves e mais flexíveis. Nessa etapa da pesquisa, é feita a exploração dos materiais de base biológica. Então, temos aqui a fibra de agave em diferentes tamanhos, e essas foram misturadas com PLA, a fim de entender como é que se comportam essas propriedades mecânicas. Então, foram feitas algumas composições e encaminhadas para ensaios mecânicos. Esse material feito com a fibra de agave e o PLA, ele também pode ser submetido a uma extrusora para tentar desenvolver um filamento para impressora 3D por adição. E é uma parte que está sendo testada nesse momento. Essa investigação também aborda outros materiais que não foram especificados nesse trabalho, como, por exemplo, a resina de mamona, que também será explorada juntamente com as fibras de agave. As conclusões. A inspiração da natureza é um aspecto importante do desenho industrial e da arquitetura, e foi preciso verificar a importância de desenvolver estruturas biométricas baseadas nos padrões das estruturas biológicas. Entretanto, a anatomia vegetal e o estudo do agave focou nos tipos de células presentes, sua configuração, na forma e composição material. O agave contribuiu enormemente para desenvolver um desenho de estruturas leves e resistentes combinado com o uso de materiais sustentáveis. Com base nesses dados, a seleção do agave como sistema natural e fonte de bioinspiração estrutural e material se justifica de acordo com os princípios da biométrica da sustentabilidade. Essa pesquisa teve uma estrutura de apoio, a qual fazemos agradecimento ao Laboratório de Anatomia Vegetal da UF-UPFE, ao Laboratório de Imagens Microscópicas, o LICA, ao Biodesign, ao Laboratório de Desenvolvimento de Produtos e Serviços da FEUP e ao Paulo Carvalho, arquiteto da startup Selvagem. Obrigado. Pronto. Obrigado, Rodrigo. Obrigado. Creio que chegamos, acho que estamos no tempo, né? Acho que todos os convidados tiveram o seu tempo muito preciso. Acho que as indicações da professora Della foram seguidas muito risca. Se Della me permite, gostava que todos pudessem abrir as suas pantalhas, e podemos fazer uma fotografia de grupo antes que todos possam, não sei se o próprio sistema ou se quem tiver a disponibilidade de fazer um print. Eu não sei fazer print. Todos aí vamos... Gabriel Davia, ¿estás por ahí? Sí, acá estoy, Dani. Gaby o Lila, si alguno puede hacer un print de pantalla de todos nosotros como para poder después girarlo para toda la comisión. Muy bien, vamos a hacer ahora un print de pantalla. Todos sonrían. Chao, Gabriel. Denos un segundito que vamos a hacer. Tenemos varias personas conectadas. Sí. Vamos a hacer varios prints de pantalla. Vamos a hacer Marcelo, Mauro Costa, professor Jorgelino, professor Mauro. Tenho o meu vídeo bloqueado. Ok, então, digamos assim,
Máximo Lumini, Antonio. Ahí le estamos dando a Mauro los permisos para que pueda encender su cámara también. Ah, sí. Ah, então ali a Chesca e... Estás, Tesca, ¿cómo estás? Agora sim. Tudo bom, Della? Ah, ¿Cómo ok, andamos? Mauro. Tanto tiempo, Tesca. Sim. Olá, Mauro. Mais alguém? Olá, Amilton. Olá, tá tudo? Muy bien. Olha o que eu tenho aqui do meu lado. Olha ele, Olha o que eu tenho aqui do exato. meu lado. Era este livro que queria mostrar. Graças, Mauro. Muy bien. Muito bem. Mais alguém? Bom, Muchísimas nesse livro está presente a Carla Langella, o Máximo Lumini, a Valentina Perricone, creio que só, né, de todos esses presentes participaram deste primeiro livro. Sí. Gabriel, cuando esté lista, si querés mandarla a mi mail, que yo la giro a Amilton y Amilton la puede sharear a todo su equipo y a todo el equipo de Carla. Muy bien, Dani. Ahora la preparamos y ya te la mando por mail. Muy bien, Okay. dale. Muchas gracias. Manda varias, así varias. podemos elegir la mejor. Dale, perfecto. E Gabriel, podemos conhecer a Gabriel? Não. Sí, mostrate un poquito, Gabriel. No tengo cámara, lamentablemente. Ah, no tiene cámara. Oh, bueno. Muy bien. Un Ok. estupendo compañero de trabajo, Gabriel, increíble. Así es. Bueno, Bien, bueno. creo que ya podemos iniciar un debate, Amilton. Podemos, sí. ¿No? Podemos hacer antes um momento para ver Todo lo o que vos escreveu, consideres Antônio. necesario. Não pode, ok. Muito bem. Podemos abrir um pequeno debate, aqueles que dúvidas, perguntas. Eu estou muito satisfeito. Já não posso dizer porque todos esses trabalhos eu penso que também a Carla os visitamos e los selecionamos e fomos. Então, é muito gratificante ver múltiplas como a natureza serve a essas múltiplas interpretações. Não? Também podemos ver trabalho muito simples, né? O trabalho da Natália com a Tarciana, que tem essas coisas com as fachadas, as experiências de Pedro e de Raul com os workshops. Muito bem. Eu sou talvez não seja a pessoa più indicada para ser comentários, né? Se puder, Mauro, não sei se quiser fazer uso da palavra. Mauro é professor de Coimbra, pode... Sim. Bem, eu vou fazer uma breve apresentação daquilo que é o meu trabalho. Não sei se devo falar talvez em inglês, não? É melhor. Maybe in English? Eu acho que tu estudaste em Barcelona, pode falar tranquilamente espanhol, não? Sí, yo puedo hablar también español. Ok, vale, vamos a hablar español. Entonces, que es una lengua que más o menos todos comprendemos, tanto los italianos como los portugueses, como todos. Es un intermedio de todo este latín distorsionado que nosotros todos hablamos, ¿verdad? Entonces, sí, en Barcelona además se habla también catalán, que es otra lengua latina que también tiene mucho del portugués, del italiano y del francés. Y, entonces es eso, o sea, yo estudié en Barcelona y hice mi doctorado allí sobre analogías biológicas en la arquitectura. Yo tengo de formación de base arquitectura, pero en una escuela que tenía también diseño. Y algunos familiares míos y muchos de mis amigos hacían, a la vez que yo hacía arquitectura, hacían diseño. Y mi pasión estaba profundamente dividida entre lo que es la arquitectura y el diseño. Y entonces tenía ya en ese momento yo... Desde el principio, desde el primer año que tenía esta idea de realmente había, sobre todo en la parte estructural, en su momento, en la parte estructural, que había respuestas en la naturaleza que me parecían bastante más
más reales a los problemas estructurales, a la tectónica que teníamos en la arquitectura, y me parecía realmente muy limitador el género de arquitectura que se hacía, porque todos nosotros estamos profundamente, los arquitectos, atención, no los diseñadores, pero los arquitectos estamos profundamente atrapados en el paradigma del estilo internacional. O sea, cajitas, resumiendo, cajitas, composiciones con cajitas, cajitas al alto, cajitas al bajo, intentando hacer alguna composición que se parezca como más o menos que pueda pasar por una báscula y que se pueda de alguna forma desarrollar desde ese punto de vista. Y eso me hacía, pues conmigo no, en mi situación no hacía ningún sentido, y lo que yo hacía no hacía ningún sentido para los profesores de arquitectura. Pero por suerte tenía diseñadores también, tenía profesores de diseño que de alguna manera me comprendían un poco mejor, quizás porque estaban más acostumbrados a las formas orgánicas. Y después descubrí los ordenadores. Poco después descubrí los ordenadores y descubrí que el potencial de la complejidad, de la morfología compleja, dentro de los ordenadores. Y entonces, pues, en un proceso que terminó con mi doctorado en Barcelona, empecé por las morfologías, por las analogías morfológicas, y terminé en analogías de sistemas. Y los sistemas complejos en su momento empezaron a ser parte de la manera como veía el mundo. Y también la culpa, claro, también Gaudí tiene mucha culpa en esto, claro. ¿Cómo no? O sea, porque Gaudí, pues, hay bla, 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 arte nueva, no, arte nueva, no. No. O sea, sí que había algunas referencias al estilo, pero la naturaleza aparece en su obra porque él fue original en el sentido de se buscó la origen del proceso. O sea, es procesual, no es una cosa morfológica. La morfología es casi un resultado de lo que está dentro de su búsqueda, de su investigación. Y es eso que he visto. O sea, he visto también por lo general, desde el principio, desde el principio de la biónica, de Jacques Steele, y las primeras conferencias sobre biónica y biomimética. He visto esta transición progresiva desde una cuestión mecanicista, más de pieza por pieza, sintetizadora, a un sistema más holístico, por un lado, y a un enfoque en el sistema y no en la morfología. Y hoy lo vivo más que nunca porque estoy haciendo trabajos que están casi al lado, tangenciales a lo que es la investigación mimética, pero me sirve porque trabajo con muchas cosas que tienen que ver con arquitectura que desapareció, y tengo que reconstruir modelos y todo, muchos modelos muy orgánicos, porque el barroco en Portugal, o sea, la época de las descubiertas, lo estilo manuelino, con cuerdas, torsiones helicoidales, y de repente tengo que plasmar toda esta iconografía, pasarla para dentro del ordenador, incluso intentar comprender qué es lo que existía cuando no existe. Entonces mi truco es, ¿cuál es la genética del proceso? ¿Cómo lo pensaban ellos? ¿Cómo lo hicieron ellos? Entonces, y entonces es esto. O sea, incluso en un trabajo que es de historia, de investigación histórica y de modelación de cosas que están parcialmente todavía de pie, y lo demás pues lo voy programando, poniéndome en la piel de los humanos de su tiempo y de la manera de las tecnologías que tenían, e intentar plasmar, intentar que se reproduzca de la forma más automática posible, claro, porque si no es igual de doloroso hacerlo adentro del ordenador que afuera en piedra.
intentar hacer esto. Y es sobre todo esto que veo también aquí en esta conferencia, que es o sea, cada vez más plasmamos las morfologías, resultan de un estudio de los procesos más que de una imitación superficial de las formas. O sea que, y eso me encanta y me emociona mucho. Y claro, enhorabuena a todos los que han presentado aquí sus proyectos que son como mínimo excitantes. Muchas gracias. Gracias, Mauro. Muy bien. Tu contribución. Después, ustedes pueden ver todo o capítulo, el artigo completo. Mas alguém, eu não conozco muita gente que está presente, que não sei se são estudantes, se são professores argentinos. Não, se puder fazer uso da palavra, não pode ser. Professor Jorgelino, se tiver algo a acrescentar. Quizás también puede haber preguntas por parte de los, asistentes, sí, o dudas, o también inquietudes de alguno de los, sí, ponentes con respecto a otro de los ponentes. También, sí, si no se animan a hablar, pueden escribir aquí en el chat, justo, y nosotros recuperamos las preguntas y las pasamos a los indicados, digamos, a los investigadores a los cuales va dirigida. Ok. Jorge está sem vídeo e sem som. Mas estás ouvindo, Jorge? Está tudo... Sim. Creio que é período de vacação, onde todas as partes do mundo, a gente está nas praias, nos campos, e usando todos os artifícios para fazer as conexões. Isto é período de vacações em Brasília, em Portugal, em Itália, sobretudo. A gente está ao mar. Mas, Jorge, se me der permissão, se me der permissão, posso falar. Ok, Jorge, pode ir, sim, pode ir. Ok. Obrigado. Olá, buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en este evento y ter ouvido todas estas ponencias que me han agradado mucho. Parabéns a todos los que han hecho sus vídeos para compartir con nosotros. Ha sido un momento muy bueno. Yo tengo una pregunta para Valentina. Que he gustado mucho de tu presentación y también la voz con que has hecho la presentación ha sido una voz muy cativante, muy impresionante. Thank you. Para la parte final, tienes unos ejemplos de aplicaciones y si me puedes hablar un poquito más de esas aplicaciones, me gustaría mucho. No sé si has entendido, si no puedo hablar. ¿Entendeu, Valentina? Yes, I understood. So this research was my PhD research. And we developed different products, and also not only inspired by the test, that is the skeletal structure of the sea urchin, but also from the Aristotle lantern, that is the dental apparatus of sea urchin. So basically, this research was carried out in collaboration with the engineers and designers. So as a biologist, I was more focused on the biological aspect. So my principal aim was the understanding the understanding of the mechanical behavior of the organism and its environment. So we combine two aims in one project.
one is the understanding the mechanical behavior of the organism, and then try to transfer the strategical principle into design, product, and construction. So in the end, we did a lot of research. I can show you some products if you want. Yes. And some other products from my PhD thesis, maybe. Valentina, probably Gabriele could also add something Yes. about the design process, the use of CAD, yes, of course. printing, if it is possible, Gabriele. Because I was very interested because you have here in this presentation a collaboration of people from different areas that I think that it's very important for product development. So I liked a lot. Thank you. Yes, at the end of the research of the PhD research carried out by Valentina, we decided to share this knowledge about echinoid with the whole community, international community of design. So we decided to launch this echinoid exhibition call because the idea wanted to show this wonderful world of echinoids with all the researchers interested in bionic design. So Valentina could show something. Yeah, I would like to show you some other products that were carried out in collaboration with Gabriele Pontillo, that he is a designer. So thanks to his expertise, we developed and fabricated different products. Like this one that I showed you in the presentation, but also this. Yes, and this one is a gripping for agriculture. Gripping system for agriculture inspired by the Aristotle lantern, and also we developed a biosphered filter inspired by the spines. A very interesting things about echinoids is not only the microstructure, but also the micro structure. Not only the macro, but also the micro. Yeah, because it is characterized by an interesting three-dimensional meshwork that is called cerium, as you can see in this slide. And we carried out an in-depth study about this different type of microstructure that you can see when you section the ossicles. So you can see this interesting variability about the microstructure. And this is another topic that we are deep in. It's a very unique microstructure. It's similar to vertebrates, but it's quite different because it's quite more organized than bones. And so we are studying in detail using two-dimensional, but also three-dimensional analysis. And the final aim is to build a structure that are lightness and resistance using this type of strategy. So yes. Yeah.
Okay, but just a final remark. Do Yes. your products, you just design the products, or did you make prototypes, or some of the products are in the market, or what is the situation? So we did some prototypes, like for the knee protection is a completed prototype. And about building construction, we developed just a model for finite element simulation. And so we checked that the behavior inspired by a strategy can work also at this macro scale. So it was important to identify, but we would like to create a structure, a prototype also, a pavilion inspired by this system. So yeah, we developed something, but we need to further develop in detail all this product. Okay, so your thesis was already defended, correct? Yes, yes. Okay, so probably if it is public, we would like to have your thesis, because Rodrigo, as the last presentation, he is doing his PhD and he's also working on this porous structure using the agave structure. And we are trying to mimic that structure, not only using 3D printing, but also other processes. So I think that we will be very interested in reading your thesis, if it is possible. Oh, yes, yes, of course. And we are open also in collaboration. It will be great to collaborate with you if you want. With our team, we are very happy to share information and also aims. Okay, thank you very much. Thank you. Thank you, Amilton. Obrigado, Jorge. Temos ainda 10 minutitos. Se alguém deseja fazer mais perguntas, estamos todos muito aguardar o segundo volume. Daniela poderia dizer também a todos, não sei se estão no início, né? Todos os participantes do quaderno 140, talvez a outubro teremos novidades, ¿no? Estamos trabajando para poder tenerlo, si Dios quiere, para octubre de este año. Vale decir que son dos, digamos, es todo un gran proceso de investigación distribuido en dos cuadernos. Este primer cuaderno contiene los aspectos transdisciplinares, ustedes hicieron una categorización, y los otros 3 aspectos están incluidos en el número 2, y siempre en estas comisiones se hacen avances sobre los nuevos que están por venir y los publicados. Así que próximamente, seguramente, en el Coloquio 2022 estaremos presentando el segundo cuaderno que completa la serie, y nos vamos a estar viendo, y espero que sea cara a cara y no de manera virtual. Oh, sí, sí. Espero, por favor, que esta situación pandémica pueda aflojar, pueda ser un poco menos agresiva y podamos encontrarnos cara a cara en las aulas y en las comisiones de la sede principal que tiene la Facultad de Diseño y Comunicación. Sí, seguramente, ojalá seremos presentes. Así esperamos, sí. Muy bien. Más. Preguntas, dudas, intercambios. Todos los trabajos son maravillosos, ¿sí? Y es muy interesante que hay perfiles muy jóvenes interviniendo en investigación, y es una investigación transdisciplinar porque, digamos, cubre muchos aspectos, ¿sí? La tecnología digital ha habilitado también esta idea de los sistemas complejos, habilitando todo un espectro sobre el campo de la forma que casualmente descentra el modo de enseñar habitualmente a través de la forma, ¿sí? Es decir, todos los que somos un poco más grandes,
hemos aprendido a través de la forma y no tanto a través de la estructura, dependiendo los profesores. En mi caso yo tuve profesores de estructura bastante jugados, me acuerdo de haber hecho estructuras concatenarias, estructuras inflables y cosas muy locas, así que teníamos, digamos, un estímulo importante en la facultad donde yo estudié y bueno, pero sí entiendo perfectamente lo que dice Mauro sobre no atravesar, ¿no? La creación ni desde el diseño ni desde la arquitectura, centrándonos en la forma como madre, sino en el proceso, ¿no? y en las estructuras, porque en definitiva, bueno, uno de los arquitectos que yo amo es Toyohito, y Toyohito casualmente trabaja desde la naturaleza y desde lo espiritual que tiene la naturaleza. Él tiene un montón de arquitectura donde directamente, por ejemplo, puede partir de un líquen y de cómo se mueve el líquen en el agua y cómo esa estructura y el líquen en el agua se sostienen de una manera poética, pero también de una manera única, ¿no? Es decir, que no va a ser vulnerada. Entonces, columnas que uno habitualmente está habituado por el movimiento moderno y el International Style, que habitualmente son rígidas y son, como decía Mauro, ¿no? Cuadriculadas, y etcétera, etcétera, se convierten en columnas que son huecas y columnas que son móviles y columnas que son etéreas. Entonces, eso está hablando de una estructura que es inteligente, una estructura que puede funcionar sísmicamente, que puede funcionar si hay inundaciones, y que es, digamos, que no es sólida, que no es rígida, sino que se mueve como la naturaleza. Entonces, todo esto, de algún modo, descentra la idea que se tiene de la rigidez en torno a los procesos que generan la forma y finalmente lo que da origen, ¿no? a todo lo que es un proceso bioinspirado. Me parece que es muy inteligente, digamos, el aporte de Mauro fue muy, muy claro, muy preciso. ¿Puedo comentar una cosa más? Sí. Ok, muy rápido. Intentaré ser muy rápido. Estoy conectado con un centro de robótica aquí en Coimbra y también trabajamos con el centro de informática. Y una de las cosas que me hizo, en los últimos tiempos me ha dado más fuerza en mis convicciones que yo ya tenía relativamente a esta relación entre inteligencia natural e inteligencia artificial, y cómo de alguna manera también la biónica aquí puede aportar algo de muy, muy, muy valeroso, que es casi todos los acercamientos a la inteligencia artificial, los que funcionan realmente, pasan por un sistema de acercamiento genético. O sea, las buenas ideas sobreviven y son seleccionadas de las malas ideas, que es muy interesante. Y otra cosa también que pasa mucho en la biología, que habla mucho en la evolución, es que ¿por qué existen especies? Entonces, si la evolución es siempre una cosa de mutación. Pero realmente hay puntos de estabilidad. Y en la inteligencia artificial, y ahora haciendo un salto muy grande, pero verdadero, que me he enterado hace pocas semanas, que es así, en la autoconducción, que es uno de los sistemas inteligentes que necesita realmente aprendizado, los coches que se autoconducen y que aprenden con los conductores, ellos aprenden con muy pocos conductores. La mayoría de los conductores hacen errores de maneras muy distintas, pero la manera de conducir, que es la buena manera de conducir, es muy semejante en casi todos los conductores. O sea, que hay como una estabilidad, como en las especímenes animales, que hay como una estabilidad porque funcionan, porque están adaptadas al medio. También los buenos conductores son conductores que están adaptados al medio. Y son muy pocos. Y los demás, como ellos trabajan con metadata, o sea, lo juntan todo y ellos dicen así, pues entonces, ¿qué haces? Quitas los malos conductores y ellos dicen, no, aceptamos todos los datos porque al final todo lo que no son los buenos conductores son como ruido, porque erran de todas las maneras, o sea, la estupidez es infinita.
pero la inteligencia es realmente una cosa preciosa que existe en pequeñas dosis y la vemos en la naturaleza. La naturaleza está llena de, por así decir, inteligencia, porque es adaptación. O sea, inteligencia definiéndola como adaptación. Y es esto lo que vemos ahí, y es eso que estamos buscando nosotros. Y me parece obvio y me parece una prueba una vez más de que nuestro camino es un camino realmente obvio. Bueno, eso es lo que quería comentar. Sí. Amilton, hay una pregunta para Natalia en el chat. ¿Sí? Natalia, si te querés fijar. Yo no vi. De Néstor Castañeda, tenés una pregunta sobre el tema de la reducción de las emisiones de carbono. Era para Natalia, sí, yo pensé que fuese de... ok, está bien, Natalia, está bien. ¿Puede leer? Si la podés leer, fíjate en el chat y léela. Mas é uma pergunta de Máximo. Yo no estoy viendo la pregunta. La pregunta Entonces, si alguien... Oi, Natália, existe uma... acá, ahora sí. Sí. Ok, ahora sí. Pero yo estaba como todo y no estaba... podés verla, es de Néstor Castañeda. Ahora sí. Ok, está al final de todo. Si no, te la leo. Sí, yo comprendo. Es que en mi doctorado yo estoy haciendo como... en mi maestría yo trabajé con materiales para fachadas y en mi doctorado yo tive una incomodación y yo quise trabajar con la forma, con la solución, pero baseada en performance. Entonces, la minha escolha foi focar nesta discussão da performance. E quando eu digo performance, eu estou falando solamente da pele del edifício. Não estou falando como da forma del edifício, solamente da pele. Eu estou fazendo um modelo integrado para ser burqueta da forma, pero solamente da pele del edifício. Então, eu estou falando em meu doutorado sobre como ofuscamento, como a qualidade da luz, o calor, pero eu estou computando também todas essas coisas para ser a burqueta da forma, solamente da pele. Então, é porque eu escolhi ser como um foco. Eu escolhi focar solamente nesta parte. Acá em Brasil, nós temos uma coisa boa, que é uma matriz energética muito limpa, comparado com outros países, porque nós usamos água como... Deixa eu explicar melhor. Em los Estados Unidos, por exemplo, os edifícios consomem bastante, emitem bastante gás carbônico na atmosfera. Em Brasil, consumimos como 1/10 disso nos edifícios. Então, acá, por conta da matriz energética, que é baseada em água, não computamos tanto as emissões de carbono em los edifícios, pero deveríamos computar mais, pero é porque acá em Brasil é muito mais importante como preservar a natureza que hacer... como se diz, nesse aspecto do carbono. Pero quando nós estamos falando de sustentabilidade, de la performance,
la vida de las personas dentro del edificio, la pele es el elemento más importante. Entonces, yo foqué en la piel y este artículo, yo estoy hablando solamente del patrón, que es solo uno de los aspectos de la piel. Entonces, hay muchas camadas de discusiones. Yo solamente hablé de un pequeño aspecto de todas las camadas que están siendo tocadas en mi doctorado. Y es el primero componente que fue hecho, pero hay mucho más para hablar sobre patrones. Obvio, escalado el patrón, más adelante podría, ¿no?, trabajarse todo lo que tiene que ver con esto de la reducción de las emisiones, etcétera, etcétera. Porque en la naturaleza hay una narración, cuando hay concentración, hay una narración para tener la concentración. Nosotros tenemos que comprender la razón. La razón es mucho más importante muchas veces que la forma en sí. Entonces, la idea es de hacer una forma que se cambia para facilitar que nosotros consigamos comprender cuál es la óptima para responder la solución. Hay muchas de estas pieles que se crean para los edificios que finalmente después funcionan con el viento. Y al funcionar con el viento generan su propia energía, por lo tanto empiezan a ser autosostenibles, no necesitan de ninguna emisión. Con el viento, con la luz, con el sol. La naturaleza usa el sol, el viento es por cuenta del sol. Exactamente. Okay. Muy bien. Daniela, hablamos del tiempo. Estamos muy bien con el tiempo. Igual, si hay preguntas... Si hay preguntas, podemos continuar. Sí, tenemos licencia como para extendernos unos minutos más, así que con tranquilidad. We have also another question for Natalia from Gabriele. It is in español. Pregunta por Natalia. Natalia. Trabajo... es muy interesante. Natalia, se usa Grasshopper. Sí, y todas las discusiones son Grasshopper y Python. Okay, thank you. And there was also Massimo Lumini who wanted to talk about the importance about the children's biophilic education program. Massimo, are you there? Eu já escrevi a Máximo perguntando. No sé si está Máximo. Creio que Máximo não está. Não tem áudio. Bom, não. Quizás se le puede escribir. Sí, a lo mejor te ve en el chat. Okay. Pronto, mi senti? Sì, ciao carissimo, come stai? Ciao, io sono Massimo in Sardinia, in Mediterranean Islands, in Italy. Che meraviglia, che meraviglia. Envidia. Envidia, sì. Sì, che invidia. Envidia. I'm very, very proud to stay with you in the very interesting commission. And I want to talk a little minute for the importance of the educational in the children's approach to the nature. We have talked about a biophilic approach to the nature. And my focus of the work, my work focus is focused exactly in the educational of primary school. In this moment, I have created special toys, special games to educate the children with the morphological archetypes of the nature. It is very interesting because the child is
is in curiosity to research in the forms of the nature a new language of the forms. Geometry and mathematical is used to comprehend the mystery of the morphological approach in the nature. It's very, very important to create a new sustainable generation, new early kind of generation is capable to manage a problem solving, a new problem solving for the future challenge. Okay. Thank you, Massimo. Thank you very much. Grazie, Massimo. Saluto la Sardegna. Venite a trovarmi. Sì, il bel mare, vai. Ci manca il mare. Daniela, yo pienso que si no tenemos más preguntas, porque nosotros tenemos... con el Máximo. Nosotros en Brasil no podemos estar más de que 2 horas en actividad síncrona. Tenemos siempre esta cosa, porque dice la Comisión Internacional Mundial de la Salud que no podemos... por eso que estava programado estas 2 horas. Mas agora, Máximo, ciao, come stai? Cioè, il Máximo è il nostro maestro del giovani e futuro bionici. This is the sheet of inspired by the works of designer Alex Wolff. Is an American designer, was created and the new alphabets of the morphological symbols to create a new problem solving in the child approach of the nature. With these transparent elements, it's possible to, across the eyes, to look at the forms of the nature, spiral, symmetrical, helix, and other archetypes of the nature, ramification, branches, explosion. It is very interesting to see the little children approach the nature with this toy. It's very interesting. Seguro. Okay. Yes. Seguro. Muy bien. Bueno, Amilton, como vos prefieras. Yo pienso si no hay tenemos un gran saludo a tutti, todos. Una grande... Um agradecimento, Daniela, mais uma vez, muitas graças, muito pela hospitalidade dentro do evento da Universidade de Palermo. Eu penso que eu estou muito contente, muito feliz, porque todos que as desculpas de não poder ouvir o professor de Bartolo, mas creio que em brevemente podemos fazer. Temos próximos eventos e seguramente o professor estará conosco. Sin duda. ¿Está bien? Muchas gracias. Un saludo a Oscar, que pienso que está muy empeñado en todo el evento. Muy bien. Sí, terriblemente ocupado, pero transmito muy ocupado, sí. Transmito los saludos al decano. Entonces, bom, a todos que não podemos ver, que todos estejam muito bem, com saúde. Bueno, damos entonces... Seguimos. Bueno, continuamos entonces seguramente en un segundo encuentro que vamos a estar haciendo próximamente durante el 2022. Nos vamos a estar viendo en el próximo coloquio con el segundo cuaderno que estamos produciendo y que seguramente estaremos teniendo durante el curso de este año, estimamos para octubre. Para nosotros es un honor la presencia de todos ustedes a estar haciendo esta contribución al campo de la investigación. Es un área muy potente con muchísimo potencial, así que bueno, seguimos adelante. Seguimos adelante. Así es, seguimos adelante. Obrigado y seguimos a todos. hablando.